Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Seli Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, pedagang kulakan di Mozambik beralih membawa pisang ke pasar memakai sepeda akibat naiknya biaya transportasi. Para pedagang ini biasanya menyewa truk untuk membawa pisang ke pasar, tetapi kini tidak mampu lagi karena pengemudi truk menaikkan biaya akibat naiknya harga bensin. Perdagangan pisang hijau memberikan penghidupan bagi ribuan keluarga pedagang grosir di Mozambik Tengah. Tapi meningkatnya biaya bahan bakar dan kenaikan harga akibat inflasi memangkas keuntungan mereka. Pedagang grosir yang biasanya memakai truk untuk membawa buah ke pasar, kini harus memakai sepeda untuk perjalanan yang terkadang bisa 90 km sehari dan sangat melelahkan. Vale mais eu pedir a bicicleta assim para conseguir o quê? Se eu vender, comprar também pneu, óleo, para vocês verem em casa. Porque no carro já, se eu vender lá no mercado, a minha volta já não vou conseguir comprar mais outro lá. Para pedagang grosir ini biasanya membeli buah dari petani, kemudian menyewa truk untuk membawanya ke pasar. Namun sejak Januari, para pengemudi truk menaikkan ongkos transport karena naiknya harga bensin. Dan para petani juga mulai menaikkan harga untuk setiap tandan pisang. Tapi harga pisang untuk konsumen di pasar belum banyak naik, sehingga pedagang grosir terjepit. Quando sobe o combustível, logo o preço sobe também. Sim, sobe também. Agora, para pôr no carro essa carga aqui, cobra muito dinheiro. Comigo também, já não vai ser nada. Então, aquele dinheiro não sai. Então, eu prefiro eu pedir a bicicleta para poder mandar viver. Prometer pouco é muito. Até uns tempos eu tinha moto, mas já vendi por causa de gasolina. No momento está a subir muito. Pedagang grosir pisang ini berharap tidak perlu melakukan perjalanan sekitar 30 km dari luar desa Makate ke Chimoil, ibu kota provinsi di Mozambik Tengah. Não, ajudar era uma bazar aqui perto de nós. Então, se arranjar uma bazar aqui, às vezes nós podemos levar esses bananas assim. Pemerintah Mozambik mengatakan naiknya harga bahan bakar akibat perang di Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak mentah internasional. Tapi menurut analis, inflasi terkait pandemi juga berkontribusi terhadap kenaikan harga. Inflasi bulan Juni di Mozambik melonjak menjadi hampir 11% dari hanya 9% lebih pada bulan sebelumnya. Bank Sentral Mozambik memprediksi daya beli akan semakin memburuk dan itu berarti para pedagang pisang ini masih harus mengayuh sepeda mereka untuk waktu yang lebih lama lagi. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Biaya pendidikan terus membengkak di Amerika Serikat. Lilitan utang kuliah pun membuat banyak warga sulit memenuhi kebutuhan lainnya, mulai rumah hingga tabungan hari tua. Merespon perkembangan ini, pemerintahan Joe Biden mengumumkan proposal pengampunan utang yang mengundang berbagai reaksi. Di Beaverton, negara bagian Oregon, Lynn bersyukur atas pengampunan utang kuliah yang diumumkan pemerintahan Joe Biden. We were told you need to go to college. You need to get some kind of education because otherwise you will be flipping burgers and you will deserve your poverty. That is one of the things that was driven into us, is that if you did not get an education, you are dooming yourself. Lynn sendiri berutang sekitar $50.000 dan karena tingginya suku bunga, jumlah pokok tak juga turun. Pengampunan $10 hingga $20.000 dibuka bagi mereka yang berpenghasilan $125.000 per tahun atau di bawahnya. Menurut pernyataan dari Presiden Joe Biden, sekitar 90% dari mereka yang memenuhi syarat bahkan penghasilannya maksimal adalah $75.000 per tahun, yang menurut standar di Amerika dan menurut ekonom adalah kelompok menengah ke bawah. Keberatan datang dari sebagian partai oposisi Republik. First of all, is very unfair to people that took out loans, worked hard and paid off their loans. It's very unfair to people who took other pathways in life that didn't require them to take out a lot of loans. So maybe people that went into business immediately, people that went into trades, they made those decisions to not have that debt. And now the debt's being put on them, and some have estimated it could represent about $2,000 per taxpayer.
Tapi survei oleh NPR Ipsos serta organisasi progresif Data for Progress masing-masing menunjukkan mayoritas warga AS mendukung pengampunan utang. So we know that there are 43 million Americans who have a combined $1.6 trillion in student debt, according to the Education Department. And the Biden administration says that this plan could eliminate entirely the student debt for more than 20 million people. And that's because most borrowers actually have smaller amounts of student debt. You hear a lot about stories about people who have $100,000 or more in student debt. But actually, about a third of borrowers have $10,000 or less, and more than half have $20,000 or less. So for those borrowers, this could really take out all or a very large chunk of their federal student debt. Bebas dari beban utang, lulusan perguruan tinggi lalu bebas untuk lebih produktif, termasuk warga berkulit hitam yang menurut lembaga advokasi cenderung lebih terbebani oleh utang kuliah. We need to think about an opportunity to be able to eliminate that debt and give them access to become homeowners, access to become business owners, access to have discretionary income, because that is something that allows us to participate in this economy. Meski pengampunan utang kuliah mendapat dukungan mayoritas warga AS, lebih banyak yang setuju prioritas pemerintah mestinya pada bagaimana menekan biaya kuliah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat terus mengupayakan mekanisme yang aman untuk salurkan kembali aset Afghanistan tanpa kemungkinan penyalahgunaan oleh kelompok Taliban. Desakan menguat terhadap Amerika Serikat untuk cairkan aset yang telah dibekukan, terutama menjelang musim dingin yang dikhawatirkan memperparah kelaparan di sana. Kelompok advokasi HAM dan organisasi bantuan kemanusiaan menyoroti kondisi mengenaskan warga sipil Afghanistan yang sebagian bahkan menjual organ tubuh anaknya untuk bertahan hidup. According to the latest statistics that the World Food Program have published, 90% of Afghan people are facing food insecurity. 1 year after the Taliban takeover, people are dying out of hunger. Desakan pun menguat agar AS mencairkan kembali dana ke Bank Sentral Afghanistan agar penguasa Taliban bisa menggunakannya untuk membantu rakyat Afghanistan. So right now we're looking at mechanisms that could be put in place to see to it that these $3.5 billion in preserved assets make their way efficiently and effectively to the people of Afghanistan in a way that doesn't make them ripe for diversion to terrorist groups or elsewhere. Dalam wawancara dengan VOA, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengatakan bahwa pencairan ini adalah salah satu konsekuensi dari perjanjian Doha yang mengatur penarikan mundur pasukan Amerika Serikat. Yang berdamai pertama ialah Taliban dengan Amerika. Betul. Dia yang berdamai pertama kan, sehingga Amerika pulang dengan damai, tidak dengan perang kan. Jadi mestinya Amerika secara konsekuen melaksanakan perdamaian itu dengan hubungan baik, dengan mencairkan dana yang ada. Pada saat yang sama, salah satu komitmen Taliban dalam perjanjian Doha adalah tak lagi membiarkan Afghanistan menjadi tempat kelompok teroris bisa merencanakan serangan lain ke Amerika Serikat atau negara lain. Serangan pesawat tak berawak AS yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri awal Agustus membuat pemerintah AS kembali mempertanyakan komitmen kelompok Taliban terhadap perjanjian Doha. Saat kejadian, al-Zawahiri tinggal nyaman di sebuah rumah yang disediakan oleh anggota kelompok berpengaruh dari jaringan Haqqani. Menurut analis, terungkapnya keberadaan pemimpin Al-Qaeda ini mengubah kalkulasi pemerintah AS. Now, I think that in light of what happened with Zawahiri, the U.S. is going to take an even harder line, and they will not agree to any type of arrangement to release those funds back to Afghan control unless there is a clear mechanism in place, presumably some type of separate trust fund that would wall off the funds from whatever the Taliban would try to do. The Taliban's going to take a hard line too. The Taliban, for political reasons, it has to ensure the legitimacy of its rank and file. Sambil mendesak pengiriman bantuan bagi rakyat Afghanistan, aktivis juga mengakui alih fokus kelompok Taliban ke restriksi terhadap perempuan dan semacamnya juga membuat pemerintah negara-negara barat semakin enggan mencairkan bantuan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Eva Masrieva, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Pemirsa, gelombang penembakan massal di Amerika Serikat baru-baru ini memicu sejumlah pihak untuk fokus pada cara mencegah kematian akibat senjata.
Salah satunya adalah pengembangan teknologi perangkat lunak untuk mendeteksi senjata api dengan menggunakan sistem kamera pemantau yang sudah ada. Boom, 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 boom. There's gunshot. I see dead bodies on the floor. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai tingkat seperti epidemi. I'm really terrified. Dan banyak warga Amerika muak. We are enraged. We are disgusted. Meski sikap Amerika terhadap hak senjata dan undang-undang pengendalian senjata masih terbelah, namun tragedi penembakan massal di sekolah, supermarket, dan pawai komunitas belum lama ini semakin mengedepankan teknologi yang bisa membantu mengurangi kematian akibat senjata. I saw people were doing facial recognition technology, and I was like, what if we used existing security cameras to detect guns? Perusahaan Mike, Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata memakai kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada guna mencari senjata. Setelah perangkat lunak menentukan ada senjata yang terlihat, we hit dispatch, and that alert goes through to our clients, and simultaneously will go to 911. SMA Regional Rancocas Valley di New Jersey adalah yang pertama memakai perangkat lunak ini. Sekolah mengadakan latihan penembak aktif dengan teknologi yang membawa mereka ke sang penembak dalam waktu sekitar 90 detik, yakni separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan serupa tanpa teknologi. In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties. Untuk venue yang besar, ada yang beralih ke gerbang buatan Evolve Technology yang memakai pemindai dengan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang bisa mendeteksi senjata dan senjata lainnya dengan cepat. We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi seperti ini tidak bisa menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan massal, tapi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebuah bisnis milik perempuan di San Francisco, California, mengembangkan teknologi dan metode mengukur polusi udara skala mikro untuk ditindaklanjuti lebih tepat dan efektif. Mesin berukuran mungil bisa dimasukkan ke bagasi mobil digerakkan relawan yang terdiri dari berbagai golongan di komunitas. What I realized, I think, growing up in a family of entrepreneurs, sort of measure what you manage was a mantra in business. And yet, when it comes to climate change, we're actually missing the measurement infrastructure to understand where emissions are coming from and who they're impacting. So we set out to solve that. Hyperlocal monitoring enables us to understand where those pollution hotspots are and enables us to take really targeted action to address those sources of emissions and to protect communities and protect public health at that local level. One of the things that we've done over the course of the years is partnered really deeply with environmental justice organizations and advocates, and Ms. Margaret is one of the nation's leading advocates. And several years ago, we teamed up with her to do a groundbreaking study that for the first time proved that air pollution is hyperlocal, that it can vary from one block to the next by up to 800%. I come from a family of activists. Well, I also have asthma. The block by block was a question that we asked. EDF, we asked that first because we knew that all the air monitors from the institutions such as Barry Air Quality 5 stories up. So it's not at the ground level where people are. How do you detect was at the ground level, at the sidewalk, and then also into your house? Our mobile sensor network is fascinating in that it involves a lot of different aspects of science and technology, all the way from how we design the device, which incorporates a number of sort of the less expensive small-scale sensors that you can use in cars, all the way to then how do you sample within a car while the car is moving, and then where do you send the cars to make sure that you're getting what we call a representative sample on any particular road or street or part of town. Our sensor devices measure a number of pollutants: carbon monoxide, carbon dioxide, ozone, PM2.5, nitrogen dioxide, and nitrogen monoxide. Those are all either criteria pollutants, as identified by the EPA, or are climate pollutants like CO2.
We also measure, in addition to those, in separate units that we combine into a single sort of system, if you will, methane and ethane, very important climate pollutants that can also indicate sources of perhaps natural gas leaks or other sorts of signals like that, as well as a pollutant we call black carbon, a type of particle that is black, diesel pollution, that the black plume that comes out of like a heavy-duty diesel truck or a bus. That particular pollutant has health effects. It's considered a carcinogen by the World Health Organization. It also has climate effects in that it actually heats our environment. And do they test all the new equipment with you? Or? Yes. Yeah. I think we have the opportunity to bring radical transparency. We're literally making the invisible visible. Doing that, I think, there's an opportunity to really quickly change the game on climate, on air pollution, and to finally fix these problems that are impacting so many millions of people around the world. Pemirsa, rumah dengan halaman depan indah dengan rumput hijau tertata rapi menjadi dambaan banyak pihak di era modern. Namun keberadaan rumput yang tak produktif dan harus rutin disiram air menjadi sorotan di saat semakin banyaknya warga ingin mengurangi dampak lingkungan, termasuk mengatasi keterbatasan air. Touch the glue. Carlos dan rekan-rekannya adalah spesialis kebun yang banyak memasang rumput buatan di hotel, tempat usaha, hingga rumah warga di Las Vegas, negara bagian Nevada. So basically, we're driving 6-inch nails on the perimeter of the turf, so that way it holds it down. Carlos bakal semakin sibuk karena Dewan Negara Bagian Nevada menyatakan perang terhadap rumput natural. Rumput yang indah dipandang tapi boros air. Di saat Nevada, seperti banyak negara bagian di AS bagian barat, mengalami kekeringan. Last year, the Nevada legislature passed a law that now prohibits the irrigation of non-functional grass that provides no recreational value and is only decorative. They passed a law that requires that grass be completely removed by the end of 2026. Perda ini berlaku bagi kediaman pribadi, tempat usaha, hingga lahan milik pemerintah. Well, this is actually a really good example of kind of a hybrid landscape right now. You got the water-thirsty grass that is now prohibited, as well as the water-efficient landscaping that is drip irrigated. This is the kind of landscaping that we want to see throughout the community. It's much more water-efficient than this grass. Sinlon adalah produsen rumput buatan berbahan ramah lingkungan. This product right here has soybean in the backing of it, soybean oil to replace the petroleum oil in the backing. We are using sugarcane to create some of the fiber. So it's not a petroleum-based product, it's a plant-based product. Perusahaan ini pun bersiap kebanjiran order. Our industry has grown for about 20-30% per year. So we've been experiencing high growth for the last 15 years. Over the last 5 years, it has exploded because of the issues in California, in Nevada, and elsewhere. Texas is experiencing the same thing, Florida. Sebagian warga secara sukarela beralih ke rumput buatan, tak hanya karena takut didenda. Perawatan rumput buatan juga relatif lebih mudah, apalagi di tengah panas dan keringnya cuaca Vegas. I feel like if I can do my small little part to helping conserve some of our water here in Las Vegas, that I'm doing a small part to help everyone else. It doesn't look like it's artificial grass. To me, I feel like it's real already being in there, and it's making my whole outcome look, it feels good. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Environmental Management memperkirakan jumlah lahan AS yang digunakan untuk menanam rumput, apakah halaman rumah orang atau lapangan golf, melebihi jumlah total dari lahan yang digunakan untuk budidaya jagung. Dan jagung dibandingkan dengan rumput membutuhkan lebih sedikit air. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang baru disahkan di Amerika Serikat bertujuan menekan inflasi dan mengatasi perubahan iklim lewat berbagai insentif bagi pengguna sumber energi terbarukan. Tetapi satu jenis kendaraan yang ramah lingkungan akhirnya luput dari regulasi. Ini mengecewakan sejumlah pihak. Versi terakhir RUU Pengurangan Inflasi yang akhirnya ditandatangani Presiden Joe Biden tak menyertakan insentif pajak bagi pemilik sepeda listrik. Ini mengecewakan aktivis penggiat kegiatan bersepeda termasuk People for Bikes. So the Inflation Reduction Act, I mean, on the whole, it's exciting and important and urgent. But, you know, from the perspective of
bicycles and the bike industry and bike advocacy, and from real climate solutions that can happen fast and efficiently. The omission of an e-bike tax credit or a commuter benefit for biking to work is really disappointing. Rancangan versi sebelumnya menyertakan kredit pajak hingga $900 bagi pemilik sepeda listrik, seperti Selma di California. I have 2 batteries. I carry a spare with me. So if I get tired or my hip goes out or something, I just put in the spare and throttle home, and it's easy. Insentif lain tadinya juga disediakan bagi mereka yang bersepeda ke tempat kerja. I think we should have incentives just like cars. I mean, we're not going to cause any kind of impact to the grid, and we can go as far as 40, 50, 60 miles. Tidak adanya insentif bagi produsen juga disesalkan pemilik Electric Bike Company yang setiap tahunnya memproduksi 15.000 sepeda listrik dengan komponen impor maupun buatan dalam negeri AS. Let's incentivize local manufacturing to start making these electric bikes. We can do it. We've shown that we can do it, but sometimes we need a little bit of help. Or it would be kind of nice to see that we're supported by the government to be able to keep our manufacturing here. Dalam versi finalnya, insentif lebih ditujukan pada pemilik mobil listrik. I understand why, if you're looking at, the amount of people who drive internal combustion engine cars and replacing them with electric vehicles, that number is going to be a much higher difference in emissions reductions than if you look at how many people ride bikes right now. But the purpose of this policy is to get more people riding bikes in the future. Penjualan sepeda secara umum meningkat selama pandemi. Tadinya karena orang enggan naik kendaraan umum, lalu juga belakangan dengan lonjakan harga bensin. Data sensus terbaru menunjukkan hanya sekitar 0,6% dari seluruh pekerja di Amerika Serikat bersepeda ke tempat kerja. Tapi angkanya bisa lebih tinggi di kota-kota besar. Catatan pemerintah kota New York misalnya memperkirakan bahwa sekitar 9% dari angkatan kerja di kota tersebut bersepeda ke tempat kerja. Dari Washington DC, saya Nova Purwari dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.